نافارو رئيس لجنة الحكام، حياك الله. أهلا وسهلا. Welcome to everybody here in SSC channel and happy to see you all. We are actually here in Jeddah doing our debriefing with our top referees and for the first time also with the assessor involved in the last rounds. ارحب بالجميع واحب اتقدم بالشكر لقناه SSC تحت الفرصه هذه للتكلم عن الحكم السعودي. احنا الان في جده نقود الاجتماع الثالث لمراجعه الحالات لدوري المحترفين، وبدينا ايضا مع المقيمين الحكام في هذا الاجتماع، وشكرا لكم على هذه الاستضافه. جميل، بس للتوضيح يعني طبعا كان عندنا مترجم فوري، لكن السيد مانويل اصر ان المترجم الخاص يكون موجود، يقول انه يفهم في المصطلحات التحكيميه بشكل اكبر، واحنا طبعا بكل تاكيد لبينا له هذه الرغبة. بداية كابتن سيد نافارو، خليني أسألك عن نقطة مهمة جدا حتى تواجه الإعلاميين. الآن عندنا السيد مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام، وعندنا السيد فرهاد عبد الله مدير دائرة الحكام، بس نبي نعرف الفرق بين هالمنصبين. Okay, so the difference is that we are now implementing a structure according to the FIFA statutes and the FIFA regulation organization of refereeing. And in the member associations which are fulfilling these regulations, we have two pillars. One pillar is the referee committee, which is responsible for the strategy, for the development, etc. And then on the other hand, we have the department who is executing what the committee is deciding. So we have in the department our director, Farhad Abdullayev, who is also technical director. He's responsible for the education of the referees, which are also in top league, first league and second league. And in the committee, we have members which are responsible for each category in the development and in the strategy building of refereeing. طيب، مو بواضحة الترجمة، لكن سيد نافارو خلينا ناخذك لموضوع آخر. أنتم في الاجتماع اليوم كان أحد الأشياء اللي بتعملونها في الاجتماع اللي هو الاستماع لطاقم تحكيم مواجهة الاتحاد والشباب اللي عرضوها الاتحاد. أصدر بيان وذكرت أنكم تجتمعون مع الحكام، تستمعون للحكام. ماذا حصل في اجتماعكم للحكام؟ Okay, we have the statement of Al-Ittihad Club, and then I contacted the team manager on the phone, and I also wrote to the president of Al-Ittihad, and now we are collecting data. I have the data from the assistant referee, from the assessor, from the match commissioner, and also now from the team manager. We were talking on the phone, and tomorrow at 4 we will meet, because we are now in Jeddah, and this is the best opportunity to meet each other face to face and discuss this matter and find solutions. طبعا تم التواصل مع اداره نادي الاتحاد حسب النظام الموجود عندنا، تم اخذ افاده الحكم المساعد في هذه القضيه ومراقب المباراه، وايضا الاعتراض او الخطاب القادم من نادي الاتحاد. وكانت لدينا فرصه متواجدين في جده حاليا الاجتماع بكره مع اداره نادي الاتحاد وبحث جوانب القضيه بشكل كامل، بعد كذا اصدار القرار الخاص فيها. جميل. بالنسبه للحكام، يعني انتم اجتمعتوا بالحكام، ايش صار على الموضوع هذا؟ ايش قالوا الحكام عن هذا الاتهام؟ Unless we don't have meet with Etihad, I don't want to give already now information about this case. So we first meet each other with Etihad internally, and once we have met, we will for sure then make publication. طبعا قبل ما نجتمع مع اداره نادي الاتحاد او ناخذ افاده نادي الاتحاد حسب الافادات الموجوده علينا، لازم تكون عندي جميع الافادات بشكل كامل من مراقب المباراه، الاطراف الموجوده كلها، بعد كذا اقدر اقرر او اشوف ايش ممكن يحدث في هذه القضيه.
جميل. يعني سيد نافارو، أنت استلمت اللجنة من شهر 6 ميلادي، مر 4 أشهر حتى الآن. لاحظنا خلال الفترات الماضية وتحديدا 48 ساعة الماضية بيانين من الأندية. السؤال الأهم، أنت تشوف هذه البيانات وتعلم أنه أكيد أن في خلل، بما أن الأندية تشتكي من الحكام، هل تتواصلون مع الأندية بشكل مباشر سواء اللي تصدر بيانات أو غير اللي تشتكي من الأخطاء التحكيمية؟ Okay, of course, we are not happy when teams are complaining. But this is also part of modern football. Also in other countries, teams are complaining. I know this from my experience in FIFA. So what we did in August, together with the Ministry of Sports, the Prince, and the President of the Football Federation, Mr. Yasser, and we met all the presidents in the Olympic Committee in Riyadh. And there I was very clear. I said to the presidents, our doors are open. We are transparent and honest. If we want to meet, if you have any issues, any problems with referees, call me and we will meet. They can come to SAF or I will visit them. And this already happened during this season, that we had clubs coming to SAF or we are going to the clubs to visit them. And again, tomorrow I will go to Etihad and in future other clubs if they request so. Open doors. Also today for media we had open doors in the briefing. Media came, they recorded, they saw how the VR is working, how the briefing is working, the referees are doing. We are open, transparent. Come, we come. من بداية الموسم الخاصة في أغسطس كان في اجتماع لدينا مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بحضور معالي وزير الرياضة والسيد ياسر رئيس الاتحاد، وكنت صادق ومنفتح على جميع الأندية في حالة أي نادي كان لديه أي شكوك أو شكوى أو يدعي أنه مضطر من التحكيم ممكن أنه يجينا في الاتحاد أو نزوره في مقر النادي، وهذا حدث بالفعل. زرنا بعض الأندية وبعض الأندية جتنا للاتحاد، وأكون صادق معك ما في أحد يكون سعيد في الشكاوى اللي تيجي عليه في عمله، ولكن هذا مجال كرة القدم في كل مكان وليس في السعودية أيضا. اليوم أيضا كنا فاتحين المجال للإعلام أنه يحضر للاجتماع ويسجل ويشاهد كل ما نعمل فيه سواء في تقنية الفار أو في الاجتماع هذا. أيضا غدا لدينا اجتماع من نادي الاتحاد وراح تتواصل الاجتماعات بزيارات الأندية بشكل مستمر. جميل. سيد نافارو، يعني عندنا قائمة ببعض الأخطاء التحكيمية المؤثرة جدا في الدوري السعودي. الحديث هنا ليس على الأخطاء، وهي الأخطاء اللي أنتم أقريتوها في عدد من اجتماعاتكم الدورية بخصوص أخطاء التحكيم، لكن الكلام هنا أنه الحكام اللي يرتكبون أخطاء نراهم يشاركون في جولات بعدها، يعني ما يكون في عقوبة مثلا معروفة أمام الجميع، أمام الوسط الرياضي. Okay, you are absolutely right. What we're changing now since this season is that we do this publication in the YouTube channel where we show the key match incidents of each round. And in this video, we show the positive cases, but also the mistakes happen. So about sanctions of referees, we are again open and transparent. If the referee does a mistake, he will be suspended for 1 game. That's a huge mistake, then has impact final result, then the suspension can be higher. So, what happened now in the last round, especially, was that I had to appoint referees who should have been suspended because we have international appointments from AFC where referees were abroad. And I was simply short on referees that I had to appoint, normally suspended referee, but they will be suspended on a later stage when I again have enough referees. طبعا صحيح ان كنا من بدايه الموسم متخذين قرار باطلاق بشكل دوري او بشكل اسبوعي الاحداث واللقطات اللي تتم في الجوله سواء كانت سلبيه او كانت ايجابيه، وهذا كان واضح ان متخذين ايضا ان الحكم اللي عنده خطا ممكن يتوقف جوله، او الحكم اللي عنده اثر في نتيجه النهائيه للمباراه ممكن يكون اكثر من جوله. ولكن واكون صادق معكم في الاسابيع الماضيه كان لدي مشكله التعيينات الخارجيه، التكاليف اللي تجي للحكام في الاتحاد الاسيوي
فاثر على عدد الحكام الموجودين عندي، فاضطريت اني الحكم ممكن يخطئ فممكن ينزل الجوله اللي بعدها، ولكن لما يكتمل العدد راح يتم معاقبه الحكم، فاي حكم يخطئ راح يتعاقب، وهذا نوع من تحسين سلوك الحكم وايجابيته في الملعب. جميل. سيد نافارو، خلينا ناخذك الى موضوع الحكام الاجانب، يعني ما هي آلية اختيارهم؟ كيف يتم اختيارهم؟ والسبب في هذا انه لما تسال مثلا في اكثر من رئيس نادي او اداري ظهر معنا في البرنامج يقول انه في الاخير انا لما ادفع مبالغ اضافيه من اجل حكام اجانب اتفاجأ بجودتهم تكون اقل من الحكم المحلي اللي يحكم في دورينا. Okay, so before I want to answer this question, I just forgot to something very important, and this is about the VR video match officials. That the first time in history we have the appointment of a Saudi referee as a video match official, as ADR, in a FIFA qualification game, and this is also a sign, a signal for us that we are on the right track. قبل ما اجاوبك على السؤال هذا بضيف شيء على السؤال السابق، انه لاول مره نعلن ان هناك تكليف من قبل الاتحاد الدولي لحكم سعودي كحكم فيديو في احد مباريات التصفيات المؤهله لنهائي كاس العالم. هذا يعطينا اشاره ان لا زلنا نعمل الان بشكل جيد، ونبدا نلقى الاشادات او نبدا نلقى الافاده على عملنا السابق. And now to the question you raised about the international referees. So when a team requests international referees, they have to do this 16 days before the game so that we can organize. What I will do then is I contact the directors of refereeing of each confederation, starting with UEFA, CONMEBOL, CAF, or whatever. And then I ask them to propose me names he is confident to, and top referees for Elite A referees from the confederation. So when they come then, they're invited to Saudi Arabia, believe me, they are officiating Champions League, Copa Libertadores, in their respective confederation. So I cannot get other referees than from the confederation. They are already officiating at top levels in their confederations. What sometimes can happen is that the confederation itself has their own competition like Champions League, Europa League, Conference League, that they sometimes cannot give me the top ones, but level 1, let's say, and then we have to live with them. They cannot give us top referees because they're also responsible for confederation competition. And then on the other hand, we have member association, because sometimes it can also happen that we have a top referee from Europe who could come here to officiate. Member association doesn't allow. Also need their top referee for their own league. So we have now many involved in the appointment, but I can guarantee me when international referees are coming to Saudi Arabia, together with the director of referees of the competition, and they send me top ones. بالنسبه لسؤالك عن الحكام الاجانب، انت عارف ان في احد الشروط حسب التعميم اللي اطلق الاتحاد السعودي لكره القدم لازم يكون طلب الحكم قبل 16 يوم من قبل المباراه. يتسنى لي بعد ذلك البحث عن حكام اجانب. في البدايه انا اتواصل مع رؤساء اللجان في الاتحادات القاريه، الاتحاد الاوروبي، امريكا الجنوبيه، الكومبول، اتحادات كامل. بعد كذا يتم ترشيح لي اسماء حكام في النخبة A يقودون مباريات لديهم في الشامبيونز ليج، في كأس الاتحاد الأوروبي، في بطولة أمريكا الجنوبية. ولكن في بعض المرات الاتحادات لديها بطولاتها الخاصة، البطولات الأوروبية، كأس الاتحاد الأوروبي، المؤتمرات، أمريكا الجنوبية. فمرات أن يكون لدينا المستوى 1، المستوى الأول فقط وليس النخبة، فنضطر أن نكون موجودين. أيضا لما نحسب الاتحادات الأهلية، فبعض الاتحادات الأهلية تحتفظ بحكام النخبة في مسابقاتها التي لديها، فلما يتم طلب حكام معين من أحد الدول عبر الاتحاد القاري يتم إعطائي المستوى الثاني أو المستوى الأول، لا يتم إعطائي المستوى النخبة لأن لديه مباريات أيضا. فلا بد أن نحسب جميع هذه الاعتبارات لدينا، ولكن ثق وثقة تامة أن يتم اختيار أفضل الحكام
بناء على توصيات رؤساء اللجان في الاتحادات القارية لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا الجنوبية إلى جميع الاتحادات. جميل. سيد نافارو، باخذك بالآخر السؤال، هو يعني أنت أحد مناصبك كان مدير تقنية الVAR والتطوير باتحاد دول كرة القدم. الVAR عندنا الحكم لما يرجع الفيديو بعض الحكام يستهلك وقت كبير جدا، يقتل متعة المواجهة بالنسبة للجماهير وأيضا بالنسبة للاعبين. Okay, so in FIFA, I was responsible for the development of refereeing worldwide with instructor education, etc. But when we implemented the VAR in 2016 in Club World Cup in Japan for the first time, and then in the consecutive tournaments, the review time was huge. So it took time, match practice for the VARs to reduce this reviewing time, because as you said, people saying this is killing football, this takes too much time. But sometimes we have to say accuracy, the correct decision is more important than time. So that's why time is relevant, but sometimes in the decision-making process of an on-field review, we need time. And if you compare the time of the review this year in Saudi Arabia with last year, we have less. And if you compare with other countries in Europe, for instance, with Spain, Germany, or England, we have to say they have longer time VAR than we have. We have now the second year with Saudi referees with VAR. We are reducing the review time, but I agree with you, we have to reduce more, but this needs time and matches and practice, exercise and training. طبعا كنت أشغل منصب مدير تطوير الحكام في كأس العالم في الفيفا سابقا في جميع مسابقات كأس العالم. أذكر عندما تم تطبيق كأس العالم تقنية الفار في كأس العالم للأندية في اليابان عام 2016، كنا ناخذ وقت كثير لمراجعة الحالات، كان الحكم ياخذ وقت كثير في المراجعة، كانت دائما تجينا مطالبات في الفيفا أن هذا يقتل كرة القدم، يقتل شغف اللاعبين، يقتل حماس اللاعبين، ولكن وقت المراجعة كان يقل بشكل تدريجي مع سنوات الخبرة. من 2016 إلى 2021 بعض الاتحادات وصلت إلى 4 و5 سنوات. هنا بالسعودية نحن نتحدث عن الحكام السعوديين في السنة الثانية فقط، ولو قارنا الحكام السعوديين بأنفسهم في السنة الماضية إلى اليوم نرى أن الوقت كان قليل، ولكن هذا يحتاج إلى وقت للتدريب، وقت المراجعة. لما نقارن مع اتحادات مثل إنجلترا، أسبانيا، إيطاليا، وقت أكثر في تقنية الفار، ونتكلم عن الكرة السعودية والحكام السعوديين سنة ثانية تقنية فار، أتوقع أننا وصلنا إلى رقم مناسب، ومع التطوير والتحكم في المباريات بشكل أكثر لدينا إن شاء الله وقت جميل. سيد نافارو، يعني أخيرا بس للتأكيد، غدا اجتماعكم مع نادي الاتحاد بخصوص موضوع بيانهم الخاص بطاقم تحكيم مواجهة الاتحاد والشباب. غدا أيضا ستصدر القرارات بعد اجتماعكم مع الاتحاد؟ Okay, tomorrow meeting, of course, we will discuss this matter, which happened in the last match against Shabab, but we will also discuss all refereeing matters involved Etihad, where there were incidents they're not happy with, and we will explain, we will talk about refereeing, what problems they have. We will do this and do this in the future with every club. We go there, we talk about incidents, we even show them some audios if to listen also what the VR was discussing. We have no clues and no problems with this. So yes, tomorrow, I'm very positive that the discussion and the solution will find very good. صحيح، اجتماعنا بكره مع نادي الاتحاد راح يتضمن هذه الحادثه، ولكن ليس يكون مقتصر على هذه الحادثه. ما نفعله مع نادي الاتحاد بكره في اجتماع فعلناه مع جميع الانديه السابقه اللي تقوم بالزياره. يتم مناقشة جميع الحالات التحكيمية، الأمور اللي كانوا يتكلمون عليها، مناقشة الأمور اللي تخص النادي في الاتحاد. هذا نبحث دائما مع جميع الأندية وليس مع نادي الاتحاد فقط. زرنا سابقا أندية وزارتنا أندية، وأنا رجل يعني منفتح للعمل هذا، وأتوقع إن شاء الله زيارة إيجابية، وأكون صريح مع جميع الأندية في أي زيارة أكونها. راح نكون متواجدين بكرة في نادي الاتحاد لمناقشة جميع الأمور التحكيمية وليس فقط هذه الحالة. السيد مانويل نافارو، شكرا جزيلا لك تواجدك معنا في برنامج شوت، انك خصتنا بهذا الحديث الحصري بخصوص موضوع الحكام وايضا تحديدا موضوع الاتحاد وبين الاتحاد ضد الحكام. شكرا جزيلا لك.
Thank you very much to SSC channel to give me the opportunity to open the doors for refereeing, and more than happy if we can continue with this cooperation in the future, where we can open the doors to TV on refereeing what we are doing. So, shukran. أشكر قناة SSC على منح هذه الفرصة، على فتح الباب للتحكيم السعودي، وأنا سعيد بهذه الفرصة، وأتمنى أكثر تكون العلاقة متواصلة مع الإعلام ومع القنوات، وإن شاء الله نكون مفتوحين على الإعلام بشكل أكبر إن شاء الله. بإذن الله. طبعا نذكر أنه السيد نافارو طلب أن مترجم الخاص يكون متواجد معه بسبب أنه يفهم المصطلحات التحكيمية، ولا كان عندنا احنا مترجمنا الفوري مباشرة موجود معنا في الاستديو، ولذلك لبينا طلب السيد نافارو. نذكر أنه الحكم حكمنا وخبير التحكيم